হে গাইস, হ্যাঁ ভালো আছো তো? ঠিক আছে। আজকে অষ্টমী, কিন্তু আমি বাড়িতে নেই। কি আর হবে, সে দুঃখ তো আর বলা যাবে না। কিন্তু আমি কোম্পানিতে কাজ করি, ব্যাঙ্গালোরে আছি। তো সেখানে পুজো আছে, আজকে কোম্পানিতে পুজো আছে। সকালে ডিউটি গেছিলাম, ডিউটিতে ফিরেছি, কারণ পুজো আছে সেই জন্য যাচ্ছি। তো পুজো, পুরো পুজো তোমায় দেখাবো। তো এটা আমাদের কোম্পানি, পুরো সাজিয়ে কমপ্লিট, সব কিছু করা, গেট থেকে সাজানো সামনে। চলো যাবো ভেতরে।
এটা মাস্ট হ্যাপি। এটা গিফট, মুড়ি, চানাচুর, ফল।